maxuu ka samaysan yahay structure-ka nephron iyo qaabka ay u shaqeeyaan nephrons markay laga hadlayaan. Each kidney kili kasta is made of waxay ka samaysan tahay tiny tubes tubooyin yar yar college kuwaas oo lagu magacaabo nephrons tubooyinka yar yar ee kiliyaha. Each kidney kili kasta is made up of waxay ka samaysan tahay tiny tubes tubooyin yar yar college kuwaas oo loogu yeero nephron tubooyinka yar yar ee kiliyuhu ay ka samaysan yihiin. Which are the functional and structural unit of the kidney? Which are kuwaas oo ah the functional and structural unit of the kidney? Aas-aaska qaab dhismeedka iyo shaqooyinka kiliyaha. So arday waxaan dhihi karnaa kidney waxaa la yiraahdaa nephronku waa structural units ama smallest unit or tiny tubes of kidney. waxa yar yar ama aas-aaska kiliyaha ama waxyaabaha yar yar ee kiliyuhu ay ka samaysan yihiin. What are these nephrons are made of? maxay ka samaysan yihiin tubooyinkan yar yar ee kilidu ay ka samaysan tahay? How does it perform urine formation? sidee u qabtaan samaynta urine-ta ama sidee u sameeyaan kaadida? Study figure 8.3 to see the parts of a nephron. Study figure 8.3 waxaad baldaraasaysaa sawirka sumadiisu tahay 8.3 si aad u aragtid qaybaha uu leeyahay nephronku ama tubooyinka yaryar ee kiliyuhu ay ka samaysan yihiin. waxaan u malaynayaa ardayay sawirka in loo jeedo la arki karaa. Arday waxaan leenahay marka structure-kii nephronka waa kan waxaynu u qaybinaynaa 3 qaybood aan u qaybinaynaa marka hore ama 4 qaybood ba aynu dhahno 4 baan u qaybinaynaa. qaybahan hore iska daa waa blood vessels-kii markii laga hadlaya ama xididadii dhiigga kamid maaha nephronka ayaga. marka nephronka waxaan u qaybinaynaa qayb loo yaqaan Bowman's capsule. Bowman's capsule macnaheedu marka maxaa weeyaan Bowman capsule markii la yiraahdo waa qaybta u samaysan wareegan ama kafarka wareegsan baa waxa la yiraahdaa Bowman's capsule. Cap shape kaas qaybta leh cap shape ka qaybaha leh Bowman's capsule waa ninkii hindisay magaca ayaa magaciisa la baxay laakiin cap shape qaybtan kaabka camal u samaysan ama wareega wareegsan waxa la yiraahdaa Bowman's capsule. gudaha waxaa ku jiro xididadii dhiigga filter gareynayay ama guntimihii xididada dhiigga. marka xididada yar yar ee halka dhiigga lagu filter gareeyaa waxaa loo yaqaanaa glomerulus. guntimada xididada dhiigga kiliyaha baa la yiraahdaa. waa labo. saddexaad inta soo harta marka waa tubes. tubeska waxaan u qaybinaynaa 4 qaybood baan u qaybinaynaa ayagana. kuwa dhow, kuwa fog iyo kuwa raaraca. Proximal convoluted tubes waa maxay markii laga hadlaya? waa tubooyinka laalaaban ee nephronka ee u dhow maxaa la yiraahdaa guntimaha xididada dhiigga. maxaa la yiraahdaa BCT proximal convoluted tube waa tubooyinka dhow halka wixii ka sokeeyba waxa la yiraahdaa proximal convoluted tube. nooca kale waxa loo yaqaanaa distal convoluted tube waa tubooyinka fog oo xagga shishe uga fog markii laga hadlayo guntimaha xididada dhiigga markii laga hadlaya. proximal convoluted and distal convoluted tube DCT. distal convoluted tube waa tubooyinka laalaaban ee ka fog maxaa la yiraahdaa guntimaha xididada dhiigga. qaybtan hoose u imaw raaraca markii la yiraahdaa. raaraca tubooyinkan hoose u raaraca waxa loo yaqaanaa lobe of Henle. tubooyinka raaraca maxaa la yiraahdaa nephronka baan leenahay. qaybtan raaracda ayadana ama xididka weyn oo raaracana waxa la yiraahdaa baan leenahay collecting duct. tubooyinka wax lagu aruuriyo ama tubada wixii la soo sameeyo lagu aruuriyo baan leenahay. so marka arday maxaa leenahay nephron wuxuu ka kooban yahay Bowman's capsule, glomerulus, proximal convoluted tube, distal convoluted tube,
loop of hinal iyo waxa loo yaqaana collecting duct afarta qaybood ayaan u qaybinaynaa marka hore labadan baa ku soo harta kani waa renal artery kana waa renal vein aroorihii iyo halbowlihii weeyaan marka laga hadlaya waaya number 1 aan galna marka Bowman's capsule waa qaybta wareegsan ama coverka ku dahaaran guntimaha xididada dhiigga nephronka waa maxay Bowman's capsule it is a cup shaped capsule waa qayb u samaysan sidii kaabka oo kale ama maqaar u samaysan qaab wareeg xigeena which is located kaas oo ku yaalo in the renal cortex qaybaha sare ee kilida renal cortex ko ka mid yahay xasuusnaaw parts of kidney waxaan u soo qaybinay renal cortex renal medulla iyo renal bulbus marka renal cortex oo ka mid yahay it contains waxay ka samaysan tahay a large number of blood capillary tira aad u badan ee xididada dhiigga ah ama shabakadaha xididada dhiigga that retain cells kuwaas oo ku soo celiya dhiigga maxaa la yiraahdaa unugyada and large molecules iyo isku dhisyo waaweyn in the blood ee ku jira dhiigga and pass waste dissolved in water sidoo kale way soo gudbiyaan wasaqda ku maxaa la yiraahdaa milan biyaha through the nephron ayagoo soo marsiinaya nephron so meeshan waxaa ku jira marka function of Bowman's capsule maxay qabanaysaa weeyaan waxaan dhahnay waxay soo gudbinaysaa large moleculeska waxyaabaha ah way celinayaan oo ma ka soo gudbayaan sida WBC iyo Y maxaa la yiraahdaa red blood cell large molecular cells in the blood kamida and pass waste dissolving in water through the nephron laakiin wixii small size la sida waterka iyo waxyaabaha ku dhaxmilan way ka soo gudbayaan oo way soo gudbinayaan nephronka ay u gudbinayaan within each Bowman's capsule inta lagu guda jiro Bowman's capsule kasta an arteriole enters and is built into a fine network of capillary called glomerulus within each Bowman's capsule kasta gudihiisa markii la fiiriyo an arteriole erga arteriole hadaad maqasho ardayay waa subdivision of artery halbowlaha markii la qaybiyo arterigu wuxuu isku bedelaa baa la yiraahdaa arteriole maxaa la yiraahdaa faraca ama branchiyada maxaa la yiraahdaa maxaa leenahay halbowlaha arterigu waa large size buu leeyahay small size marka uu yeeshana maxaa leenahay markii la yiraahdaa so waxaan leenahay marka each Bowman's capsule gudihiisa arteriole ama faracyada yaryar ee halbowlayaasha inta ayaa soo gelayaan and is built waana la sii kala jabin into fine network ayagoo laga dhigayo waxyaabo yaryar oo shabakada ah of capillaries ahna xididada shabakadaha xididada dhiigga qaada college waxaana lagu magacaabaa glomerulus ayaa loo yaqaanaa marka glomerulusku maxaa weeye Bowman's capsule-ku markuu sidaa u sameeyay halkan tubeski kala jiraan sidaaba u sameysnaa baan dhaanay cup shaped amal buu sameysnaa gudahaan marka small maxaa la yiraahdaa blood vessels ku jira ama vein capillary network ku jira waxa la yiraahdaa baan leenahay glomerulus baa la yiraahdaa proximal convoluted tube ayaan galeynaa marka waa tubooyinkii aynu aaday nephronka waa kuwa fog BCT baa lahaa proximal kuwa dhow baan rabaa kuwa dhow proximal convoluted tube waa tubooyinka laalaaban ee nephronka ee u dhow glomerulaga ama maxaa la yiraahdaa meelaha xididada dhiiggu ay iskugu imaadaan after the filtrate enters Bowman's capsule it goes into a portion of the nephron called proximal convoluted tube after the filtrate enter markii waxyaabaha la filter gareeyo ay soo galaan Bowman's capsule ka halka loo yaqaana it goes waxay u gudbayaan into a portion qayb kale of the nephron ee kamida nephronka college laguna magacaabo proximal convoluted tube tubooyinka laalaaban ee u dhow Bowman's capsule ka located kuwaas oo ku yaala in the cortex of the kidney qaybaha sare ee kelida ayna ka mid yihiin it's a cortical nephron the fluid then flows through the loop of Henle
marka waxaan leenahay in a cortical nephron qaybaha nephronka ah ee ku jira qaybaha sare ama cortex-ka kamida the fluid then flows through the loop of renal dareeraha ay soo gudbiyaan wuxuu soo aadayaa tubooyinka raaraca ama maxaa la yiraahdaa raaraca hoose ee tubooyinka markay laga hadlaya halka pulmonis capsule markuu ku yiilay waatan proximal convoluted tube-ki proximal convoluted tube-ka marka waxa ka jira loop of renal qayb ah ayaa jiraan waxaan leenahay wax walba oo soo gala marka cortical nephronka ama nephronka ku jira qaybaha sare ama cortex-ka kelida fluidiska soo mara waxay dib ugu soo celin doonaan loop of renal raaraca ama tubada raaracda ee loop of renalka loo yaqaana ay dib ugu soo celinayaan number 3 loop of renal waatan marka waa tubooyinka raaraca ee nephronka markay laga hadlaya downwardka tubooyinka jira ama qaybaha hoose marka qaybta hoose hadii la soo aado waxaan imaanaynaa renal medulla ayay ka mid noqon doontaa dips only minimally into the medulla before ascending back to the cortex waxaan leenahay dips only minimally badanaa inta yar into the medulla waxay gelaysaa qaybaha loo yaqaano medullaha ama inner portionka before ascending back into the cortex intaysan dib ugu laabanin qaybaha sare ilan tube-kani waxaynu dhahnay sidaan marka uu samaysan yahay loop of renalka waa kana intaas marka maxaa weeyaan haladaa raaracda waa medullihii ayay ka mid tahay laakiin raaracani marka uu kor aada ee uu maxaa la yiraahdaa korkaas oo taga maxuu noqonayaa halada marka minimally waxay ka mid tahay medullaha markii laga hadlaya qaybaha hoose ee medullaha ay ka mid tahay waxaan leenahay loop of renalku ardayay dips only minimally into the medulla qaybaha hoose in badan wuxuu uga tirsan yahay medullaha before ascending back to the cortex intuusan kor ugu laabanin cortex-ka kidneys of mammals kiliyaha naasleyda markii laga hadlaya and birds iyo shimbiruhu have loop of renal waxay leeyihiin raaraca tubooyinka nephronka and this is why tanina waa sababta only birds and mammals kaliya shimbiraha iyo naasleydu have the ability ay u leeyihiin awood to concentrate their urine inay aruuriyaan kaadidooda ama ay kaydiyaan xayawaanada kale waad aragtay kaadida way sii deeyaan laakiin labadani yara storage fiican bay haayaan kaadida way kaydiyaan after time ka bacdi marka ay waayigu maxay tahay loop of renal bay leeyihiin ayagu oo wareega dheer inta la soo marayo take time bay qaadanaysaa marka the loop of renal raaraca tubooyinka nephronku consist of wuxuu ka samaysan yahay descending limb of loop of renal and ascending limb of loop of renal laba qaybood uu ka samaysan yahay descending loop maxaa limb of renal raaraca soo daadegaya ama qaybta hoose soo aadaya and ascending limb iyo adinka kor aadaya ama limbiga ama qaybta kor u naqanaysa ay leedahay waa laba raarac markaan fiirino marka midna downka u soo degtaa oo wuxuu ka imaadaa BCT-ga proximal convoluted tube-ku ka imaan midna sarabow kuraho distal convoluted-kii ayuu aadaya DCT-gii u aadaya marka kan down-ka ah oo descending-ka ah iyo waxay leedahay qayb kale oo ascending ah oo qaybtii sare ah numberka afraad waa distal convoluted tube tubooyinka ka fog maxaa la yiraahdaa tubooyinka nephronka ee ka fog maxaa la yiraahdaa guntimaha xididada dhiigga after leaving the loop wuxuu marka ay ka soo baxaan loop of renalka the fluid is delivered into the distal convoluted tube dareerahaas waxaa loo soo deliver gareynayaa ama loo soo qaadayaa distal convoluted tube-ka tubooyinka loo yaqaano in the cortex ee ku yaala qaybaha sare ee kelida that next drain into the collecting duct marka markii ay distal convoluted tube-ka ay ka yimaadaan next waxaa lagu sii dareen gareynayaa ama lagu qulqulinayaa collecting duct oo ah tubooyinkii wax lagu xareynayay lagu kaydinayay the collecting duct again descending collecting duct tubadan wax lagu aruuriyo again mar kale descending waxay soo daadegaysaa into the medulla ay imaanaysaa ama inner portion of kidney bay imaanaysaa where it merges with other collecting duct
halkaasoo ay kala xirmayso other collecting duct kale ama tubo kale oo ayda ku nooca to empty its content say ugu shubto waxa ay hayso oo u marata aydu now call waxaas tubadan other collecting duct kale lagu shuba ayaa waxa loo yaqaanaa urine oo kaadida ah into the renal pelvis waxaana lagu shubayaa maxaa la yiraahdaa ceelka kelida ama pelviska halka aynu u naqaano ayaa lagu shubayaa function of the nephron ayaan gelaynaa arday marka waa shaqooyinkii uu qabanayay nephronku ama tubooyinka yaryar ee keliyuhu number 1 filtrationka ayay qabtaan wax bay filter gareeyaan oo sidee u filter gareeyaan fluid in the blood is filtered dareeraha ku jira dhiigga waa la filter gareeyaa into the tubal system ayadoo markaa lagu filter gareynayo systemyadan tubeyada ah living cells unugyada and large protein iyo proteinada waaweyn in the blood ee ku jira dhiigga and a filtrate composed of water and all of blood solutes. Okay, fluid in the blood dareeraha dhiigga ku dhex milan is filtered waa la filter gareyn into the tubal system ayadoo la adeegsanaya hab tubooyin ah oo waa nephronkii tubes oo ahay living cells unugyada nool and large protein iyo proteinada waaweyn in the blood ee ku jira dhiigga so living cells unugyada laga gudbaya and large proteins iyo proteinada waaweyn in the blood ee dhiigga ku dhex jira and filtrate composed of waa la filter gareyn waxayna ka samaysan yihiin water and all of the blood solutes iyo dhammaan waxyaabaha ku milma bloodka ayaa la gudbinayaa this filtrate waxyaabahan la filter gareeyay is modified by the rest of the kidney waxaa loo qeexayaa ama loo cadaynayaa qaybaha kale ee kelyaha to produce ay uga soo saaraan urine for excretion kaadida ayadoo qashin saarka la marsiinayo labo keliyo nephronku wuxuu qabtaa reabsorption dib u nuugid in wixii muhiima dib ay u soo nuugaan reabsorption maxaa la dhahaa is a selective movement of important solutes selective movement waa dhaqdhaqaaq la dooranaya of important solute in dib loo soo nuugo waxyaabaha milmayaasha ee muhiimka ah such as sida glucose-ka waxa loo yaqaana sokorta dhiigga amino acid-ka oo asaaska proteinada ah and variety of inorganic ions iyo ayonada kala duwan ee inorganic ah out of the filtrate ee ku jira waxyaabaha aan la filter gareyn in the tubal system so maxaan leenahay marka arday waxyaabaha reabsorptionka lagu sameeyo glucose-ka amino acid-ka iyo variety of inorganic ions ka mid ah out of the filtrate waxyaabaha filtrate-ka laga saaraya marka ayaa laga saaraya into the tubal system ayadoo la geeyo systemyada tubooyinka ah to the extracellular fluids ee gaar ahaan dareerayaasha banaanka unugyada yaala then back to the blood stream waxaa dib loogu soo celinayaa qulqulka ama socodka dhiigga via pretubular capillary ayadoo la soo marsiinayo shabakadaha yaryar ee dhiigga qaada ee tubooyinka maxaa la yiraahdaa ka horeeya the process of reabsorption habka dib u nuugidda can utilize waa la adeegsadaa active or passive process hab active ama hab passive depending on waxayna ku xiran tahay the solute haba nuuca milmaha ama walaxda la soo nuugaya water is also reabsorbed sidoo kale biyaha waa la nuugaa ama dib u nuugida lagu sameeyaa and this can be controlled to regulate the amount of water loss tanana waxay hagaysaa water amount of water loss xadiga biyaha jirka oo luminayo ayay controli doontaa markii laga hadlaya laboratory secretion bay sameeyaan wax bay sii daayaan nephronku markii laga hadlaya secretion maxaa la dhahaa is a movement of substance waa socodka walxaha from blood laga soo qaada dhiigga into the extracellular fluids lana keenayo dareeraha unugyada banaankooda yaala then into the filtrate kadib waxaa lagu celinayaa filtrate-ka ama filter gareynta into the tubal system ayadoo la adeegsanayo tubooyinka wax filter gareeyo unlike reabsorption lama mid ahan dib u nuugidda iyo secretionku way kala duwan yihiin which perceives a substance in the body taasoo maxaa la yiraahdaa u gudbinaysa walxaha jirka markii laga hadlaya ama maxaa la yiraahdaa u safe gareynayso inaysan waxba dhuminba
This adds to what we expelled from the body and be used to remove toxic substances. These adds waa lagu darayaa. So secretion ku marka maxaa weeyaan leenahay this adds way ku daraysaa to what we expel waxa aan saarayno from the body jirka laga saarayo ku daraysaa wixiiba mar ay soo daysaa ayada. And be used to remove toxic substances. Waana loo adeegsan in jirka looga saaro waxyaabaha sunta ah. CV-ga 8.4 waxaad fiirisaa sawirka 8.4 which illustrate kaasoo khulaasaynayo the process of urine formation habka loo sameeyo kaadida marka laga hadlaya. So these are nephron structure-kii waay sidaad u jeedaan oo singular tube laga soo dhigay. Kani waxaan u naqaanaa Bowman's capsule-kii gudaha waxaa ku jira glomerulus-kii waa halka uu ka dhaca number 1 filtration-kii waxa loo yaqaano meesha uu ka dhacayo weeye filtration-kii. Filtration-ku marka uu dhaca waxaa bilaabanaya absorption wax loo yaqaano ayaa bilaabanaya. Tubular reabsorption tubooyinkii waa taqaanaan kuwan maxay ahaayeen proximal convoluted tube-kii ayaa waxay sameynayaan reabsorption inay dib u nuugid ay sameeyaan. Maxaa la nuugayaa marka waxaa la nuugayaa waxyaabaha muhiimka ayaa nuugid lagu sameynaya. Dan maxaa bilaabanaya haddana loop of anal-ka in la soo mariyo. Loop of anal-ka markii la keeno marka waterka ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha reabsorption-ka loogu sameeyo. Then waxay u laabanayaan distal convoluted tube-kii ama tubular secretion-kii marka. Ayaga maxay sameynayaan distal convoluted tube-ka collecting duct-gii ku darayaan. Collecting duct-ga markay geeyaan waterka mar labaad waxa lagu sameeyaa reabsorption then waxay geynayaan waxa loo yaqaano renal pelvis-kii ayaa halka ku yaalaan then excretion dhacayo ama qashinkii in la saaro. Marka waxay marayaan filtration, reabsorption, secretion, excretion. Afarta step ayaa la mariyaa urine formation ka markii laga hadlaya. Waxayna soo gaarnaa ardayda 10 su'aasha ku exercise-kii 10 su'aasha koowaad stay the main parts of nephron structure. Waxa sheegtaa qaybaha ugu muhiimsan ama ugu waaweyn ee nephron-ka uu ku sameeyay. Labo outline the two main function of nephron. Waxa sheegtaa laba shaqo oo waaweyn ee nephron-ka ama tubooyinka geliyo ay qabtaan. Su'aasha saddexaad write the stages of urine formation. Waxa sheegtaa steebyada ama marxaladaha la marsiiyo samaysanka kaadida. Ugu dambeyn waa maxay nephron? Halka ayaan ku soo gabagabeynaa